In the last class, we have discussed the pipeline computers in parallel computer structures. Then two more other structures are there. What are they? Array processors and multiprocessor systems. So here now we are going to discuss what are array processors. Okay, so pipeline computers, I told you, in pipeline computers there is no additional arithmetic and logic units or processors, but they emphasize parallelism by overlapped execution of instructions. But in the case of array processors, multiple synchronized arithmetic logic units are used. Okay, an array processor uses multiple number of ALUs to achieve spatial parallelism. Okay, so an array processor is a synchronous parallel computer with multiple arithmetic and logic units. These multiple arithmetic and logic units are known as processing elements. They can operate in parallel, independent of one another. So each and every ALUs can perform independently. So multiple operations are to be completed during a cycle. Okay, so it contains a number of ALUs. This number of arithmetic and logic units are known as processing elements. So these ALUs are replicated. Okay, so these PEs are synchronized to perform the same function at the same time. ഓരോ ഫംഗ്ഷനും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് മാനറിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി എവിടെ എന്താണ് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡേറ്റ റൂട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം മസ്റ്റ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ഏത് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിലേക്കാണ് ഡേറ്റ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റ റൂട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ അല്ലേ, വിച്ച് ആർ റെഡി ടു പെർഫോം അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ഏത് പിയിലേക്കാണ്, അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിലേക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റ റൂട്ടിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഓൾസോ വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. Then an array processor performs a computation on a large array of data. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ആഡിങ് 2 groups of 10 numbers together. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജനറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂപ്പിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും 10 ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഓരോ ഇതിലത്തെയും 10 നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റീഡ് ചെയ്ത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും, അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നമ്പർ 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും 2 നമ്പേഴ്സ്, അതാണ് ഫെച്ച് ദിസ് നമ്പർ ആൻഡ് ഫെച്ച് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവിടെ ഇടും. ഈ ഒരു സംഗതി 10 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റ ALU ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷനാണ് അതിന് അറ്റ് എ ടൈം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് അറേ പ്രോസസ്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ALUs are there. Okay, so since it contains multiple ALUs, we can fetch these 10 numbers and those 10 numbers. Then those can be added simultaneously using this multiple processing elements. Then the results are published. Okay, then here in pipeline computers we have discussed uniform delay and non-uniform delay pipeline. Here also we have 2 types of array processors: attached array processors and SIMD array processor, single instruction multiple data stream. Okay, that is SIMD array processor. So what is an attached array processor? An attached array processor contains an auxiliary processor, a sub-processor. Okay, auxiliary processor means a sub-processor attached to a general purpose computers. So ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ സ്പെസിഫിക് ന്യൂമറിക് കാൽക്കുലേഷൻ ടാസ്ക്. അതായത് കൂടുതൽ ന്യൂമറിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് the general purpose computers which has a main memory, then the IO interface, input output interface. This is the general computer. Along a auxiliary processor, that is an attached array processor, is attached to this with its own local memory. Okay, then between the local memory and the main memory we have a memory to memory high speed bus. Then a SIMD array processor is an array processor that has a single instruction multiple data organization.
that is a single computer. SIMD is a single computer that contain multiple processors operating in parallel. Multiple processors means multiple processing units. Okay, different processing units are made to operate under the control of a common control unit, thus providing a single instruction stream but multiple data stream. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ. അതായത് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെയിൻ മെമ്മറി, ദെൻ ഒരു മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് n processing elements. Each and every processing elements is attached with its own local memory, that is M1, M2, Mn, etc. Okay, so it contains a set of identical processing elements, that is processing elements are PE. Okay, processing elements, each of which is having its own local memory. So each processor element includes ALU and registers. ഓരോ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ്സിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ALU ആ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദെൻ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലോക്കൽ മെമ്മറി ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. ആ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ട്, ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ദ പ്രോഗ്രാം. Then the control unit is responsible for fetching the instruction. Then the vector instructions are sent to all PEs simultaneously and results are results are returned to the memory. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറൻസിനെയൊക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് ലോക്കലായിട്ട് വേണ്ട ഓപ്പറൻസിനെ അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മെമ്മറിയിൽ വെക്കാം. ദെൻ ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറൻസിനെ എടുത്തതിന് ആ എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം, പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിന് എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ദ റിസൾട്ട് ആർ സെൻഡ് ബാക്ക് ടു ദി മെമ്മറി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് അറേ പ്രൊസസ്സറും SIMD അറേ പ്രൊസസ്സറും. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അറേ പ്രൊസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്? അറേ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ് അല്ല, പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. Then most of array processors operates asynchronously from the host CPU, hence it improves the overall capacity. അതായത് എന്താ പറയുക, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലോക്കിൽ ഓരോന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് അറേ പ്രൊസസ്സേഴ്സുമായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ മാത്രമാണ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ, ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ്സും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓവറോൾ കപ്പാസിറ്റീനെ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അറേ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോക്കൽ മെമ്മറി, ഹെൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് എക്സ്ട്രാ മെമ്മറി സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് ലോ മെമ്മറി. ഓക്കെ, ലോ അതായത് ഓരോന്നിനും ലോക്കൽ മെമ്മറീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്കതിൻ്റെ മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഹാസ് its ALU registers and a local memory attached to it. Then the third category is multiprocessor system. As its name suggests, a system with more than one processor. Multiprocessor system is defined as a system with more than one processor. That is, a number of central processing units are included in a multiprocessor system. A number of CPUs are included. Okay, so in that here we have, in order to enable parallel processing, it includes a number of central processing units are linked together. Okay, so its main objective, since it contains different processing multiple processors, its main objective of a multiprocessor is to boost the system's execution speed. Okay, so that multiple processors are working in parallel that share the computer's clock, memory, bus and peripheral devices, etc. So these are the multiprocessing architecture. To a common memory, different CPUs are connected. CPU 1, CPU 2, CPU 3, etc. up to n CPUs are connected. Then these are the architecture of a MIMD, multiple instruction, multiple data stream architecture. Here we have a shared memory, that is the main memory.
then an input-output interconnection network, then interprocessor memory connection network. Therefore that we are using bar switch or multiport, that we will discuss later. Then the interprocessor interrupt network, then the multiprocessor architecture, that is the different processors. P1, it has the local memory LM1, then P2, it has the local memory LM2, and so on up to Pn, the processor N with local memory N. Okay, that is MM is the main memory, LM local memory, and P is the processor. So this is the functional design of an MIMD multiprocessor system. Then what are the different types of multiprocessors? Here we have symmetric multiprocessors and asymmetric multiprocessors. Then what is a symmetric multiprocessor? In this type of system, each processor contains a similar copy of operating system and they all communicate with each other. ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനകത്തും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഓരോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് തമ്മിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഓൾ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആർ ഇൻ എ പിയർ ടു പിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ദർ ഈസ് നോ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് asymmetric multiprocessor, each processor is assigned a predefined task. So which processor is intended to be perform which task, that is determined by a master processor. That master processor gives instruction to the other processors. Okay, so here in asymmetric multiprocessors have a master slave relationship. So it use only one type of multiprocessor available before the symmetric multiprocessors were created. That is the symmetric multiprocessors, each and every processor have the equal priority. But in the case of asymmetric multiprocessor, there is a master slave relationship. There is one master processor, then that will instruct the other processors what to do. Okay. Then the characteristics of multiprocessors. A multiprocessor system is an interconnection of two or more CPU with memory and input-output equipment. Then they are classified as multiple instruction stream, multiple data stream. Whereas array processors are SIMD, multiprocessors are MIMD. SIMD is single instruction, multiple data. Here it is multiple instruction, multiple data. Then the multiprocessing improves the reliability. Then it can also improve the performance by decompose the program into parallel executable tasks. A same program can be decomposed into different units and which can be assigned to different processors. Thus it can improve the performance. Then the next one is multiprocessors are classified by the way their memory is organized. A multiprocessor system with common shared memory is classified as a shared memory or tightly coupled multiprocessor. That is a multiprocessor system, all the processors use a common shared memory. There is multiple processors but there exists a common memory, that is known as shared memory or tightly coupled multiprocessor. Then the processor element with its own private local memory is classified as distributed memory or loosely coupled system. That is each and every processor is associated with its own local memory. Then that is known as a distributed memory or loosely coupled system. Then there are different physical forms. That is, in order to establish the interconnection of processors, there exist multiple ways. They are time shared common bus, multiport memory and crossbar switch. In time shared common bus, these are the architecture. That is the CPU 1, CPU 2, CPU 3, then the IO processor 2, etc. These are connected to a memory unit using a common bus. This is a time shared common bus operation. So the common bus consists multiprocessor system consists of a number of processors connected through a common path to a memory unit. So which processor uses the memory in order to avoid collision? Then there is a time shared manner is used, that is
each and every CPU is allotted a particular time slot. That particular time slot, that CPU can use the bus. After that it will relieve the bus, then the next CPU can use. So in a time shared manner, each and every CPU can use the common bus. Then the next one is multi-port memory. Here it is, between each and every CPU and different memory modules are there. Each and every CPU and different memory module, there exists a separate connection. That is, CPU 1 is connected to MM1, MM2, MM3 and MM4. Similarly, CPU 2 is connected to MM1, MM2, MM3 and MM4 and so on. So there exists a separate connection. So a multi-port memory system employs a separate bus between each memory module and each CPU. The module must have internal control logic to determine which port will have access to memory at any given time. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഇപ്പം മെമ്മറി മോഡ്യൂളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ മെമ്മറി ആക്സസ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, ആരാണ്, ഏത് CPU ആണ് ഏത് മെമ്മറി മോഡ്യൂളിനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ മെമ്മറി പോർട്ടിനും ഫിക്സഡ് പ്രയോറിറ്റീസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ, ഓരോ ഒറ്റ കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അതിനിടയിൽ ഓരോ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സുകൾ കണ്ടില്ലേ, CPU 1, മെമ്മറി 1, മെമ്മറി 2, മെമ്മറി 3, മെമ്മറി 4. ദെൻ അതിലൊരു ആ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സുകൾ ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓണും ഓഫും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണും ക്ലോസും. അപ്പോൾ ഈ CPU 1 ടു മെമ്മറി 1 എന്നുള്ള ആ ലിങ്ക് ക്ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CPU 1ന് MM1 ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ, ആ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് അതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് ആർക്കിടെക്ചർ. So it consists of a number of cross points that are placed at intersection between the processor bus and the memory module paths. Okay. Then the small square in each cross point is a switch that determines the path from a processor to a memory module. Then the performance, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? സ്പീഡപ്പ്, എഫിഷ്യൻസി, റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. സ്പീഡപ്പ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ആൻഡ് ദ പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് T(1). പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് P പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, T(1) എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം വിത്ത് 1 പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. T(P) എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം വിത്ത് P പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ T(P) ഒരു CPU ഉള്ളത് 2 CPU, 4 CPU, 8 CPU. ദെൻ അതിൻ്റെ S(P) അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, S(P) എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റേതാണെങ്കിൽ 1 CPU ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് 1000/1000. 2 CPU ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും T(P) എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും 520 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇതാണ് T(1) ഡിവൈഡഡ് ബൈ T(P) എന്ന് പറയുന്നത് 520 ആയി. ദെൻ 1.92. അങ്ങനെ S(P) അവിടെ ഓരോന്നിലും എക്സിക്യൂഷൻ വരുന്നു. 1 പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ഉള്ളതും 2 പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈംസ് ഉള്ളതും. ഓക്കെ, 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതാണ് 520. മറ്റേ 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 280. 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 160. 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും എന്താണ് മറ്റേത് 1 CPU ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്. 2 CPU ആകുമ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം 520 ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി. അപ്പോൾ S(P) എന്തായി 1000/520. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 4 CPU വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 1000/280. 8 CPU വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 1000/160. 16 CPU വരുമ്പോൾ 1000/100. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 10. അങ്ങനെയാണ് സ്പീഡപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി. എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കപ്പാസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് S(P)/P. S(P) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ T(1)/T(P). സോ ഇറ്റ് ഈസ് T(1) ഡിവൈഡഡ് ബൈ P ഇൻറ്റു T(P). S(P) എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ,
Then next, redundancy. Redundancy measures the increase in the required computation. ഒരു ഓപ്പറേഷനും അനുസരിച്ച് എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ O of 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് വിത്ത് 1 പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. O of P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ P പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്. സോ R of P, റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ O of P ഡിവൈഡഡ് ബൈ O of 1 ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 10,000 വെച്ചിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓഫ് ഒരു 1 CPU ആണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10,000 ആണ്. 2 CPU വരുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? 10,250 ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 10,250 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10,000. 4 CPU ആകുമ്പോൾ അത് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് 11,000 ആവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 11,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10,000 ആൻഡ് സോ ഓൺ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് R of P ഇൻറ്റു E of P. R of P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിഡൻഡൻസി. E of P എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി. എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു റിഡൻഡൻസി ആണ് എന്ത്? ദി യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാ ഫ്ലോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡേറ്റാ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ഇൻ വിച്ച് എ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഡേറ്റ is triggered by the presence of data items. അപ്പോൾ അതാണ് അതായത് മെയിൻലി നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇത് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഡേറ്റാ ഫ്ലോ ആയിരുന്നില്ല, കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ആയിരുന്നു. ഇത് മോസ്റ്റ്ലി കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കൺട്രോൾ, ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് സീക്വൻഷ്യലി ആ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷേ പാരലലിസം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ഫ്ലോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x+y × 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? x+y ചെയ്തു, ദെൻ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, 16 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ സെഡിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു. ഇതിനെ നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തു, എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്തു, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു, ദെൻ അത് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ആ റിസൾട്ട് സെഡിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബേസിക് ഡേറ്റാ ഫ്ലോ മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോർ ഉണ്ട്, ഫെച്ച്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ, ഓപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ്, അപ്ഡേറ്റ്. അത് ഓരോന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിവിറ്റി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോർ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ. ഓക്കെ, ആഡ്, ദെൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോറിൽ. Then each activity template has a unique address which is entered in the instruction queue when the instruction is ready for execution. Then the instruction fetch and data access are handled by the fetch and update section. Okay, fetch and update units ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചും ഡേറ്റ ആക്സസും. Then the operation unit perform the specified operation. ഏതിപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡേറ്റയും ഫെച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദി ഓപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ്. Then it generates a result that is to be delivered to the destination field in the template. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫീൽഡ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോറിലാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതിലേക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റോർ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോറിലെ ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ കൊടുക്കുന്നു. So this is all about parallel computer structures. Okay, so in parallel computer structures le nammal main aayittu paranjathu pipeline computers, array processor and multiprocessor systems aanu. then adu koodade oru data flow ennu parayathu oru new concept aanu. parallelism introduce cheyyuna oru new concepts aanu data flow computers ennu parayunnathu. Okay.